Yes, check micro. Yes, doctor. Yesu yaragiye ariko tuzi muzeyi ko yadusize kandi ahari twifite ibyizere ko tuzamusangayo. Mushitsi mukuru, ndagushimira ukuntu ko dufata mu kanso na secretary mugenzi wanje, nari gusaba bagenzi banje ngo mumpera abo bantu amashi. Abantu bo muri kureba hangaha iyo tuzanga itesho mu kanso ntabwo bagisubizaga inyuma, baracyakiraga kandi bakagishigikira. Mushitsi mukuru, umukoro w'uyu munsi we kugira ngo gurimo abantu bakeya, turabafite ni benshi, ariko kuzi Kisoro ifite imyanya itoroshe itandukanye, benshi bakwifuze kugira ngo babe barakuri uyu mukoro uyu munsi, ariko nto byashobotse, ariko turi hamwe nabo. Mushitsi mukuru, taravuga byinshi, ndagushimira ukuntu ko wadufashije mu kuzika mugenzi wanje Muzeyi Dasani, warakoze cyane. Abavuye hanze ya Kisoro ngira ngo navuga byinshi, reports murazumvaga, Kisoro ntabwo basubizaga umuntu ufite uburema inyuma. Kandi nkababwira ngo buri post yose umurema ariho, nubwo bitoroshye hariho bitugora, undi tukaba twifuza ngo tugireho nk'abantu babiri mushitsi mukuru, ariko ntibishoboke. Na cyane cyane kwizi post za district
cyamani tugiraga ikibazo tukagira nk'abarimo bacu bagakora interviews ari batatu, ariko kandi dufite umuntu ku service commission kandi bafite documents, ariko ntibishoboke katwe nk'abarema ako kabazo karacyafite kintimba. Ubu turi kubara ku district umurema wo dufite ufite umurimo n'umwe ni Mr. Beka, kandi bwo hasi twakenza list habayeho chance yo kuja kwiga Beka zabe considered, kuko ubu ngubu amashuri gatwigiye hafi za university muri Kisoro turazifite. Kandi tukongera tugasaba ngo abo bantu bacu bakora interviews, Mr. Chairman, interview tuzi ko nta muntu wigwa, tugasaba ngo list babemo. Ntabwo byoroshe kuko ikirere gihindutse nabo barahindurwaga. Kandi tukongera tugashima n'ababaga amashuri nubwo bataraha ngaha kugira ngo bikirize kutubanira aba bana, tugashima n'abana babana nabo kuko nto byoroshe. Mushitsi mukuru, tukongera tugashimira ishuri rya Kisoro Demonstration School. Ndi gushima Kisoro Demonstration staff, mwakoze cyane kutureberera abana kandi mukabazana n'uyu munsi. Ta transport twabahaye ariko biyemeje ugu munsi babazana hano bari kubasobanurira ibyo turi kuvuga, ntacyo twabahaye, igikuru turi kubashimira urukundo mufite. So Demonstration School mwarakoze cyane kudukunda. Mushite mukuru, ntabwo ndavuga byinshi kuko ibyinshi nawe urabivuga kandi ibindi uri kubyirebera, ariko cyane cyane ndi gushima ababyeyi bafite abana muhagarare tubashime, ababyeyi muhagarare tubashime, mwakoze cyane. Tuzi ngo mu byaro mwavuyeyo hari abandi babyeyi bafite abo bana, hari abakibahishe mu mago, ndi kubesha. Mutubyirira abo babyeyi batuzanira abana, bareke kubahisha iyo ngiyo, kuko abana ni impano y'Imana yabahaye, kuko ntacyo twakora Imana iguhaye umwana ibigufitiye n'impamvu, ifite n'impamvu cyitumije guha. Mushitsi mukuru, ndagushima kandi ntafite ukuntu uko nashima abandi bagenzi banjye tubana mu kanso, ariko nandi gusaba ngo bagushimire kandi nkababwira ngo cyamane arabakunda cyane, ibindi Imana imapera umugisha. Mwakoze. Uburema ku mubiri ariko bwa nyamweru kugira ngo nawe atugezeho ibyo areba, ibyo anyuragamo no kuko areberera abantu bana. Mwakoze. Urakoze uri kuyobora uyu mukoro, nyakubahwa chairperson w'intebe ya gatanu, councillors b'intebe y'urwego rwa gatanu, inspector of schools umaje kugera ahangaha, ba councillors bakikira abafite uburema ku mubiri wabo, abandi babyeyi bagenzi banje bari gukora umurimo gutoroshe kurera abana, kandi n'abana bacu bihanganye batotezwaga ariko bakihangana bakaja ku ishuri. Umuntu mukuru, the founder and the director, na cyane iyo ari igihe cy'izuba abo babyeyi bafite abana bazi bitubagaho, agahere gake katanga n'iki kamaje gutonoka karakuzanira ikibazo. Taho wabyara abana ngo baho mu nzu utagira agasente ngo bakuze. Muzi n'ingorane yo dufite ko bavuze ngo batanga amashiringi iyo bahawe amashitani, abumvaga amaredio numvishe byabaye mu Tanzania baramuhostinga uwa vision jarataha, so ngaje ndamanza namujana kuko twaratinyaga, twarabyumvaga tukamenya ngo koko barabajanaga. Nyakubahwa w'intebe ya gatanu, hari umuntu ngoroshe kugira ngo dukuze aba bana, none ico nagusaba uri mu ntebe kandi uzayigumamo na cyane. Yes, njyewe ndi kugusabira uzayigumamo. Nigeze kukubwira aho umuntu wakunda imyongo nzagushakira ubururu naratangiye. None ndi kugusaba Zimbapura yageze mu mwaka wa gatatu yafiri yasomeye Kabari University, semester ya mbere maje gutanga igice
kuko ntarimo gusa nyakubahwa chairman w'intebe ya gatanu uri yarimo maje kugira abadiguri bane none no gushima Imana nta n'umwe wicaye nta n'umwe nabanze ishuri n'umugisha none ndananirwa maje kunanirwa ankorera umurimo munini atangira school fees zarangije aneti umwaka wa gatatu university mumunshimire cyane mutware sabita ariko nubwo ndi kuganira chairman w'intebe ya gatanu ya bakansarazi ndabizi ni umugabo udahwema arabashaka kubinkorera ejo nangwe ejo bundi ariko nawe ofisi yawe ye kwicara nabonye ko twabonye donat abagira neza barebaho bahagika toroshe ubwo twari turi hariya chairman w'intebe ya gatanu turi hano haruguru akana gato kacitse nyuna kikubita hasi none aka kanya izuru rimaje gusha so iyo nyungurane duhoraga nayo ntari ibintu byoroshe ariko nsabe rero yemwe bana ni kubasaba n'imbabazi mwihangane abakiri bato atagira uva mu shuri nje intego yanje baraba uri vision no syndicate rubajije umuzaba baki nyakubahwa w'intebe ya gatanu bazaba basaba n'undi basabire kuko wanyuze mu busaba murakoze wakoze kunyumviriza mutware sabiki ndagushimira ndashima cyane ukuntu wateguye uyu munsi mu Boston gubere hano muri Kisoro wakoze nimusubirayo Imana igasohoze neza happy to see you today you are only welcome our group love you visitors even God know it so we show me the mighty grace oh happy day we see glory oh we are happy to see you today you are turabakiriye mwakoze kuza muri uyu munsi w'abanyamweru Imana yakoze kubazana kandi mwakoze kuza kudufasha kwizihiza umunsi wacu twebwe nk'abanyamweru umunsi turishimye cyane kubera ko natwe twahawe uburenganzira bwo kugira ngo tubashe kumenywa nk'abantu kandi natwe dufite umumaro mu gihugu cyacu kuko usanga mu gihe cy'izuba riri kuduteganya cyane ukaba utahagarara ku zuba cyane dukora imirimo nk'iy'abandi bantu bakora kubera uruhu rwacu izuba ntabwo ridukorera neza kandi n'amaso yacu ntabwo areba neza mu gihe cy'izuba abamwe iyo bagiye ku zuba usanga umubiri utanditse kuva amaraso cyangwa ubundi ukabona uhindemo amaraso ku bw'izuba izuba riteye kukonona cyane ikindi kibazo duhura nacyo nicyo gusanga dushaka kwiga ariko ababyeyi bacu ugasanga badafite ubushobozi bwo kugira ngo badushomeshe kubera ababyeyi bamwe iyo umugore abyaye umwana umugabo akabona asa ari nyamweru aravugaga ngo uyu mwana ntari uwanjye agatandika kumenya uburenganzira nk'ubw'abandi bana mu rugo ariko ubu ngubu amajyambere bwarateye turashima Imana kubera twebwe turi hano bamwe turi mu mashuri nta mwana uri hano ngaho albino utari kwiga abantu batanditse kuva mu bijiji mu bya kare kandi n'ikindi
bamwe ntabwo byoroshye cyane, ariko turasaba Imana kugira ngo igomeze kudushiriraho uburyo bwo kugira ngo tubashe kwiga. Ntabwo bari gupfa kubona imirimo. Ubu ngubu ko turi hano batatu, uko turi hano uko twegeranye turi batatu turangije kwiga, ariko kubona imirimo ntabyoroshye, kubera urajya gusaba umurimo bakurebe bavuze ngo kweri uyu nguyu yashobora gukora. Hanze narangije ubwigisha, ariko kubona umurimo ntabwo byanyoroheye, kubera ko abantu benshi barandiraga kuvuga ariko uyu utari kureba kweri azigisha abana atari kureba. Nanjye nashobora guhagarara imbere y'abana nkigisha kandi bagashika. None turi kubasaba ngo nyabuneka umushyitsi wacu mukuru natwe nk'abantu umuntu aje ari gushaka umurimo mu maofisi ganyu mugende muratuyamba mutuvugire kugira ngo natwe dukore turebe uko twashobora kwibeshaho, kubera natwe twifuza ibyo abandi bifuza bose natwe turabyifuza. Ni uko natwe tuhabwa uburenganzira bwo kuba wavuga ikibazo cyawe, nta muntu uri kukubuza uburenganzira bwawe. Kandi ikindi direkta wacu agumizaga kudufatiraho ko kuduha agasabune ko gukaraba, utuvuta ndetse n'ibitabo n'ikaramu kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza. None turamushima kugira ngo Imana ikomeze kumumugisha, akomeze kongera abaje mwese ibyo byo twari tubafitiye mwakoze kutegera amatwi. Kumvise uruhande rw'igitsina gabo, hano dufite undi mugore ushaka kutugezaho atubwire kuko kurera abana ba Nyamweru ibyo ahura nabyo nuko abyifatagamo. Yo mukura kwanje nkabona munonga nyanga kuranje fuzi rwanga baba bazire banza kabatwara nakora ndabona nija nabona umushija najango nazatunga ubutinde umushija yishanje abazara mu umwana kuyamzire yatandika yambinga nayanga nayanzire yasharamu yatemba iguriyenje yashakamburenju sanga yanteraho umuhanda nashaba mukama nikushaba ngo ombera umuhanda omukubonabona konje kandi n'amapima kambera umuhanda ongamuntu afere nagamba bingi ndarira guko nkabonabona munonga ninsima umwami mayikoro okundi kwena niwe wanga kwereze niki nari nshaka ngo aze tuze tubakorere responsibilities nshya none kugira ngo bagendane n'abandi, kuko ubu turi ku level ya projects kugira ngo baze batangire projects zabo mu mago yabo, ababyeyi be kubabara bafatanye n'abandi kugira ngo turebe uko aba bantu baba, kuko n'abandi barimo bose dushaka ngo babe n'abandi, he kugira usuzugurwa kuko nzi mu murema baramusuzugura. Nubwo nambaye ibyuma kaba narize ngendi nize degree musanta gavumenti, ariko kugira ngo mbone igipani Madam Mary thank you very much ntabwo cyari kinyoye kuko baranderaga bakagira ngo sinabaho, ariko niho n'ukuri muze dufatanye mu mukino wa rugby tubasunika imbere abafite uburema mwese n'abadabifite, rero hanyuma tubake Kisoro yacu kandi twiteguye gufatanya namwe director aho turi hose, aho ndi kuvugira Mr. Baker niwe finance wa credit tax savings kuko turi guta. Distinguished guests, people with disabilities, persons with albinism, caregivers, parents, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from SCOSP, the Site for Community Services Program. This is a non-governmental organization that was founded in 2010 with a mandate to empower vulnerable people in rural and hard-to-reach communities. We operate in over 10 districts of Uganda
and the organization supports education programs. We increase education opportunities for children and youth with albinism. As you have seen, if they are not protected, we try our best to provide adequate skin cancer and also helping them to know how to use it, when, how, and how often. As an organization, education is key. So we give education scholarships, but also we understand that where they come from, they have challenges such as poverty, which is always biting hard, and hunger. So we ensure sustainability of the families of these children with albinism. So we work hand in hand to ensure that they are wholesomely supported in a holistic approach. Today, the 13th June 2019, Site for Community Services, SCOSP, and Uganda at large, we all join the whole world to celebrate this great day for people with albinism. We celebrate this day because it has been given to us as a recognition of people with albinism by the United Nations. This was first done on June 26th in 2015, and that's when we got even that day. Since then, we have been celebrating this day. I would like to congratulate the people with albinism here today. All the people with albinism everywhere in Uganda, and those under SCOSP study, and also we thank the government of Uganda for according us a conducive atmosphere to commemorate this very important day. International Albinism Awareness Day, IAAD, is celebrated annually every 13th of June to celebrate human rights of persons with albinism, and this is worldwide since 2015, as already told. Each year since 2015, a theme is chosen to set the tone for each day's celebration. Previous year's themes were in 2015, which was the first day, that was promoting and protecting human rights of people with albinism. In 2016, we were celebrating diversity, promoting inclusion, and protecting rights. In 2017, the theme was advancing with renewed hope. I wish I could get discrimination, stigmatization, abuse, physical attack, and other forms of dehumanization and general abuse. We are still standing strong as people with albinism. Albinism is a genetically inherited condition which is rare in Africa, likely as a result of consanguinity. Consanguinity is blood relations, people sharing the same kinship, or one person having the same ancestors as the other. So when they are intermarriages, that's when they produce children with albinism. So both parents who may or may not be albinos, people with albinism themselves, must carry the gene if it is to be passed on to the child. Albinism occurs in both males and females, and it is not specific. Yet, due to melanin deficiency in their bodies, they cannot take in the
the same light intensity as normal pigmented people. So this is very important that we have this day to create awareness so that they can know how to handle these children. There are a lot of misconceptions due to illiteracy in the communities where these children come from. These misconceptions, with lack of education, are key reasons that albinism is so heavily persecuted, and these people are stigmatized in their communities where they come from, and they are discriminated against. But today, it is our day. We are still standing strong, and we are saying we are going to keep talking until you respect our rights. But we call upon you to cooperate. This lack of knowledge about people with albinism means that falsehoods and superstitions in the name of witchcraft take the place of medical and scientific facts in the minds of many native Africans, with and without, which in turn has major effects on the social integration of people with albinism in African societies. We emphasize protection because 98% of people with albinism die at the age of 40 years for reasons which could easily be prevented. There are other causes of early death, such as persecution of people with albinism, based on the belief that certain body parts of people with albinism can transmit magical powers. Such superstitions are present especially in some parts of the Great Lakes region where this place is also situated. It has happened and been promulgated and exploited by witch doctors and others who use such body parts as ingredients in ritual concoctions as well as potions, with the claim that their magic will bring prosperity to the user. This is medicine murder. So these children live in fear. Today we are still standing strong. Amidst all this, we are still standing strong. And we are saying, walk with us, keep with us, protect us, don't kill us. We don't want to live in fear anymore. It is our time to rise up. And we call upon all the leaders at different levels, the guests of honor, sir. We thank you so much for always collaborating with us. This is not the first time you're always with us, and you have always promised to work with us. And we thank you so much. We as people with albinism, and I call upon you all people with albinism and people present here, please, to give a thunderous clap to our chairman, LC5. He's a very hard-working man. I'm not a politician, but those of you who know what I'm saying, he's a good man and he's capable. Thank you very much. As a result, people with albinism have also been disliked and not even allowed to socialize and even killed for exactly the reasons already mentioned, mostly in sub-Saharan Africa. And people with albinism are born free and equal before God. Like other human beings, their human rights are inherent and must be respected. And we must all accord them this support they really need. On this day, we commemorate the Ambassador Yusuf Mohammed Ismail, who was a Somali diplomat and politician. He was the ambassador of Somalia to the United Nations Human Rights Office in Geneva. He worked so hard
to make sure that this day is awarded as a recognition for people with albinism. But unfortunately, he died when he succumbed to wounds after the attack of Al-Shabaab while he was at a hotel. I please call upon everyone of you here to stand up for a moment to honor this man who worked so hard in his capacity to ensure that we have this great day. Keep going, keep supported. And we as SCOSP, we are giving a hand in the ways we can. In our work, we have made remarkable achievements. Just to mention a few, we have successfully been able to protect most of the children here you see from skin cancer by routinely supplying sunscreen lotion, and 55 children have survived. It's only 2 that have passed on, and they are not here with us because of skin cancer. We remember them on this day, and may their souls rest in peace. Provision of educational support, and we have supported them. Ahmed has completed university out of the support from Site for Community Services program. But as you know, getting employment for people with albinism and people with disabilities is very hard in this competitive world. But today, as we are still standing strong, I would like to give hope to the rest who are still in school to work so hard and complete their study. Today, I would like to make a commitment that with effect from July next month, Ahmed will be joining us in the SCOSP office at our headquarters. So please don't worry and tell your father that we are indeed working upon this. We do continued advocacy. We have continued to do awareness creation, which is why we have this day. And I would like on this note to thank Beka Niyiga, the district, for celebration of this day in Uganda, because as you know, they have a challenge of low vision. We have tried our best to provide sun hats. Unfortunately, I don't know why they are not put on the sun. At least that one has taken 1 mark off. Please next time try to put your sun hats on, because it is for your own good. You really have to ensure that you protect your skin, especially this part of the ears. It is very important that you cover it and the rest of the body parts so that you don't get cancer. Treatment for cancer is very costly in Uganda, so please, let's keep cooperating. We have provided vision aids so that they are able to read, able to move and walk in the sun. So that is also what we have done. And it's a great achievement. Supply of menstrual hygiene for the teenage girls with albinism. We will still do the same today, and this is what we continue to do. Quarterly center days, we have conducted them with the help of Becca. People with albinism have established a savings and credit group, and we're still counting, but we call upon the stakeholders, people in different positions, to ensure that their savings and credit you, that you will get employment. Maybe you clap for that one. We'll establish a vocational center as well, and we continue to celebrate this day each year on the subsequent years. That will be for advocacy and awareness. As people with albinism, we call upon government to also include us at Parliament. In other countries of East Africa, I managed to
to attend the UN summit in Dar es Salaam. I want to meet ministers from Dar es Salaam and also the member of the Senate and member of Parliament, the Kenyan government. The previous years, the Speaker of the Ugandan Parliament promised us an office designated or ring-fenced for persons with albinism. On this day, we call upon the Speakers of Parliament to deliver on their promises, at least to have a person with albinism in the Ugandan Parliament. We hope that once this office is ring-fenced, we can have all our issues directed so that when we are appealing to the Speaker of Parliament and submitting this appeal, it is heard and at least respected. And we call upon regional consideration when this office is established. We will conduct periodic review and experience sharing for people with albinism, because when they come out, as you heard the counselor saying, most of these children are hidden in their homes. They don't want them to come out. But I'm happy today, some have, but we call upon you to encourage them to come. And when they come, as you have requested, we as Site for Community Services Program, we hope to respond. We are facing challenges as an organization implementing our programs, but we are still standing strong. There is inadequate funding, stigma and discrimination among people with albinism, the limited knowledge about albinism among its professionals, which is affecting the education of these children. Discrimination at community, they also have to come up and participate at lower levels when the budgets are being designed. Because it is at this point that their issues will be taken up by the relevant authorities at different local governments. With this, we give an example of the all leaders at various capacities. Schools such as Kisoro Vision, is that so? Kisoro Demo, thank you for coming. The deaf class, thank you so much, thank you. And I thank you all and the SCOSP team that organized this work. They work tirelessly to make sure that these people here with albinism really get the support they need. I would like to thank you, Timothy, Prima, myself, and those that we left at the head office. We thank you, the media fraternity, for always putting word out. That is also one way of ensuring that we reach out with advocacy messages and create awareness, and as we march through the town. Thank you so much. The bands, you did wonders, and all service providers. Thank you. So abatumvise uruzungu tuzabisubiramo mu rufumbira ku bw'amasaho. None kanakoreze kuri Tora Community and Education nakugira ngo tugezeho amagambo kurani we minister wacu abantu bafite uburema ku mubiri. So ni muje murakura minister ibyifuzo bimujanira. Bakoze Ndamanga nashima Mutware Summit. Thank you for a wonderful representation. You're really doing good. You're doing a great job helping our people, more especially the albinism. Afumbira kazi na masaha yagiye kandi nyakubahwa chairman wa C5 harahandi bamutegereje
ariko ntabwo ndavuga byinshi. Ariko abatanzi amazina yanjye nitwa Agaba James, akaba ndi kansara uruhande rwitwa South Division aha muri municipality yacu ku rwego rwa district. Kandi uko babanzuriye akaba ari jewe uruhande rwa politiki mu ofisi ya chairman ninjye ukuriye iby'uburozi n'iterambere y'abantu hano muri Kisoro. Nanezerewe cyane kubw'uyu munsi kandi batabarutse Nyamweru ubwo mwahoze muvuga ahangaha ndetse n'abarimo mwese mwaje gufatanya kuri uyu munsi mukuru w'uyu. Kandi nshimiye n'abateguye uyu munsi kuba mwarakoreye ahangaha muri Kisoro. Mwarakoze cyane. N'undi munsi yazabaye sabiti abuze amagambo meza menshi ibyo wenda gukorera twebwe bafite uremu ku mubiri. Avuze yuko bari gupangira kutwubakira educational center aha abana baje barigira. Ashimye gavumenti kuba iri gutanga uburinzi ku bantu ba Nyamweru, kuko uvuga ngo abagira nabi bashaka Abanyamweru cyane kugira ngo bajane kubatambira ngo babone imiti n'ibindi bintu bitari byiza. So ugasanga nabo bifuza kubaho. So ashimye government. Nanje ku ruhande rwanje njya gushima President Museveni nabwo nabo kubwiyo security ayiguheza abantu bose ba Uganda harimo natwe twese. Guest of honor ibyinshi yavuze kandi nanje ni meetings nyinshi jagamo ngacika na bamutware Beka na chairman ari umusina na mwenye chairman ukuri abarema Kisoro District. Ariko tugiraga urukiko rwo kuganira ibintu bifashe ku bantu bafite uburemu ku mubiri, aho mwese muri mufatiyemo abatayiba neza, abafite mu burema, abafite Abanyamweru n'abandi bose. Utundi urukiko tuganira ku bintu byinshi, kubona gushaka mu mashuri abagirira nabi abantu bafite uburema ku mubiri kubera batishoboye. Hariho abantu bagirira nabi abantu bafite uburema ku mubiri kubera uriya adashoboye, ugasanga abagabo bashaka kumukoresha, ugasanga kubera yaramubyaye ntabwo arebereye umwana kuko mwumvishe story y'umugore uyatached ko gusanga umugabo utwitse umugore ko kubera abyaye umwana ngo Nyamweru ukamwanga. It is terrible. Kuko nabo n'abantu mwumvishije ibyo avuze ahangaha ati nabo bakura babaho babyara babeshaho family zabo. Ndi gushima mutware chairman atwahuzuriye diguri zigeze mu rugiwe. Ubu igisigaye no gushaka umurimo. Mr. Guest of honor barusabye yuko twahita consideringa n'abantu nabo bakabona imirimo mu government. Ndabasaba mu gihe mwarangije kwiga mufite impapuro zibavugaho mukumva ngo hari imirimo nawe muje muraza musabe kabandi. Urumva ndashaka mu rugo ngo narasomye ngo jewe kubaza bashikire mu rugo uyu kuze uje impapuro uze mu office ya chairman ati chairman nanje ndasabye umurimo. So nta mpamvu yatwanda kuri iki bataguhereza kuko bishaka namwe mukure mutera imbere mugirira akamaro family zanyu. Tugumvikana ariko kujya muri cyane ngiro mwihishe mugumane impapuro. Izi mpapuro naco zakumarira ugumye uzishe mu kesi mu rugo. Tufuza kuziza bakazerekana nasomye ibingibi nashobora kingiki mumpereze bahaguhereza umurimo. So dushaka ngo next time muzima zavuga urebe nawe ngo wambaye iyo ngofiri amatwi ugahishe kuko babivuze. Ni kureba abana ahangaha bafite ubuguma mu matwi. Tugushima abagira neza bose bafasha abo bantu kugira nabo batera imbere bakure neza bagire ubuzima bwiza. Ahandi ndabashimye cyane, tuzaguma dukora hamwe kandi mbemeze yuko mu gihe turi muri office na chairman LC5 na council yose twemeye gukorana namwe
ari mu byiza ari no mu bibi. Chairman hariho program bakwegera ya government baransabye ngo cyo twagiye turabahezaho talk show bajeho bigishe abandi bantu bari mu byaro barashaka kuzana abana babo mu mashuri. Sensitization ije hejuru cyane. Icyo chairman nacyo yarakinyemereye ugenda ku bakuru banyu tuvuga ku radio mu week namwe muvuga n'abantu mubigishe ukuntu barebera abana n'ukuntu nabwo babasha mu mashuri. Mwakoze cyane kajamire mugisha w'icyubahiro wo kwakora the government. I want to recognize you mukuru wa SCOSP. SCOSP. Arimo n'usupu n'ubusupu bwinshi. But I'm very encouraged. Nicyo nababwiye bavandimwe nti ngoma yanjye imuryohe kuko kuva ntangiye kuba chairperson hari utuntu dusha twagiye turaza muri Kisoro tutabagamo kandi nanje ntahamagaye nkabona biraza ngo numva hari umwuka wera. Nari n'umukangurambaga nari ngomba kuba nzi SCOSP n'ibindi bimeze nk'ibyo ariko nta byabagaho. None aho mbere cyamani abantu bafite uburema ku mubiri na cyane cyane abanyamweru ndabona batangiye kuryoha. Imana ishimwe cyane. Mperukana izina ndagibagiwe. Mperukana na Bwana Sabit Michael turi mu Municipal Council. Nabwo turi ku kintu cyo kureba ukuntu twazamura abana bacu bafite ubwanyamweru ngo bige neza. Nibuka musaba inyabuna ndi kugusaba, I'm a public health specialist and with clinical background. Unyambe ikibazo cy'aba bana bafite already icyo bari bafite cyambere hari kuba batari mu mashuri. None ubwo bageze mu mashuri ikibazo cyo bw'ubwiza bw'ubuzima bwanyu. Hari akana nabonye kabyambaye saka ariko mukamuzanire bakaribe ku kamera ako kari guhekenya ko ntawe bapfuye. So icyo turi kumenyesha ni iki? Ibi birahuri umwana yambaye ari mu kazuba ntabwo yakwicara kunyenyeza ari gutinya izuba. Ibi birahuri byatuma ari mu kirasi aguma arambura amaso kuko iyo barambuye amaso arabarya kubera izuba, ariko ibi birabafasha. So mu byambare bana ba mama ntabwo birabarwaza. Mu byambare ahubwo murabikeneye kuko bababwiye ngo biri kubarinda. Kanshimire mutware Beka otubana ku office kunze kuvugira bari macana umukomere mu mashi. Kanshimire honorable Imelda udahwema kuza mu office yanje ari gusaba kugira ngo turebe icyo twakorera barima nawe umukomere mu mashi. Kadushimire district council iyo tuyihamagaye tukayisaba ibintu bidufashe ntabwo bamuha pastor dukomere Church of Uganda mu mashi. In example ya inclusiveness mu mibereho y'abantu mu buzima busanzwe. Now mutware Reverend itegeko nshinga y'isi yose ryitwa United Nations Declaration of Human Rights, it states that nobody shall be discriminated against because of their sex, race, color, language, politics, economic status, and others. It further describes discrimination as discrimination occurs when you are treated less favorably. Gendera umuntu bamurobanure mu bandi bamukesha agaciro biturutse uku uwariwe, kandi ibintu byo badukesherezamo agaciro bishobora kuba bituma ari uko turi abagore cyangwa abagabo. Abagore ngo nimwicare hariya aha hantu hasigaye na abagabo, ubwo abo bagore baraba barobanuye nangwa bakavuga ngo ubwoko ngo abatwa bicara aha abandi baje ahubwo abatwa barabagize bati
babarobanuye babaryojeje irangi. Ladies and gentlemen, but I want to warn whoever will discriminate against anybody, we shall not tolerate. Bavandimwe, muzi ijambo z'urupayi ntabwo byapfuye kunyitwa. Iri zuru ryanjye ryambereye ikibazo kuva nkivuka kugeza na n'uyu munsi. Umuntu wagize z'urupayi ntabwo yari kunshima, ntabwo ari kunyita akazina keza, kwari kugira ngo anteshe agaciro mu bumuga bwanjye, ngo ndereke nabi nimba ndi kuvuga mu bandi bavuga ngo uri iki kizuru kibi. Ibyo bintu nk'ibyo bigatuma umuntu n'uri mu shuri ashaka kwiga ataguma mu shuri. Hari igihe navuye mu shuri mara amezi 4 kubera nageraga ku shuri abana bakanyita amazina nkayo. So mubyitegure, bazabita bagacumba, babite ba canyamweru, ahubwo mwe nanga namwe haragwagera bakavuga ngo bazungu. Igipamatwi ubiki ibintu nk'ibyo bazabibita. Mwihangane mukomere kuko nanje nakomeye ngihanganire z'urupayi na n'ubu nkaba ngeze iki gihe kandi nkaba na chairman w'abafumbira bose. Ubwo mwayehehe none kugira uburema ku mubiri ntabwo byakubuza potential zawe mu gihe wemeye uri one who was sent here by the president, a man called Nwagaba Moses. He was sent here by the President of the Republic of Uganda to work with us local leaders to advance development and security. This very man Moses Nwagaba, who has never worked in Kisoro and has never told me where he is. Last week, with someone of ours called Sevizuru got lost. And the media asked me, what can we do? I told them, go and look for RDC, because these are security matters. They asked me, is RDC there? Yes. But if you don't find them there, I am not sure you will get the vice or deputy, because I have never seen him. And indeed, I have never seen him. It's a fact. I'm not saying he has been. He came here to report and disappeared. I don't know where he is. But when he knew that I said I don't know where he is, this is a message he gave a friend. And I quote, warn that half-nosed man to leave me alone. His ugly nose to the voters, and the voters will certainly run away. Bavandimwe, kabivuge uko RDC yavuze mvuze ngo ntabwo akoraga bihindure mu rufungira. Yavuze ati mwamagirire icyo kigabo cy'izuru rimwe kimveho. Nshobora kugenda nkabwira abatozi bacyo icyo kizuru ko gitera ku mukoshi kandi ko gitera ku mwaku. Harassment which I cannot tolerate, and I'm condemning it in the strongest terms. And I'm telling the president that this man should not come back to Kisoro. Ntabwo nshaka president uyu mugabo mureka aha amujani y'abazima bari abasa neza bari twebwe bari hafu nozdi ibimuga ibirema abafumbira batagira icyo bamaze batureke badushakira umuntu ushoboye kubana natwe. Naza kwihata kwese twandikira president yuko umuntu wo gusebya no gutesha agaciro umuntu watowe n'abaturage usibye no kuba ndi chairman n'umugabo ufite umugore n'abana, umugabo mukuru imyaka 40 ntabwo ngire gutesha agaciro n'imbunga iri kuzerera ntazo yafuza. So that man called Nwagaba should stay where he is and ask his president to deploy him elsewhere. Work with me. This man should not step here again. Uchinivuze, and I'm imploring you, my brother, that you help me. We amplify this voice seriously, that it is not leaders who should be discriminating against other people instead of protecting them. It is indeed absurd. It is totally rubbish. And I'm going to supervise me, but I can also supervise him. Because that is how separation of powers by constitution states. Let me run away from this emotional statement, because
naninzi ngo bazaguma baranena barancunaguza baranshwaza nkiri muto narakuze ndishoboye none bari kuguma barankurikirana n'abakora oxygen agumane oxygen ye ntanda y'umwaka but he should leave bafumbira alone. If he was not qualified to be RDC, let him go and do other business. Kangaruke ku munsi wa with difficulties. Abana bademo ndabashimye kuburema bwanyu mufite kuba mukigumye mu shuri mugakombitinga n'abandi bana badafite uburema ku mubiri bare avuze muze musaba akazi twabahaye umuntu wanyu mutware hashaka James kuko itegeko riravuga ngo uri gukora commission. Iyo commission itanga ibintu hagomba kubaho umuntu ufite uburema kuki umubiri kugira ngo aje babarebera aho abandi bataragira bati batarareba ntihagira ubakubita igikone nk'uko bibaragiza amereye avuga ngo uyu muntu wacu yose bakoze bose njyewe niwungejeje kandi ngasaba abadafite uburema ku mubiri Imana yahaye umugisha umenye ngo utari wabubona ashobora kububona ufite amaguru abiri ejo yakomereka agasigarana kumwe kuko kuri uyu mugoroba w'ejo hari umusaza wari kwigendera nk'abandi imodoka yamukomeye ubishe gukugura umenya kagiye muteye kubisekana nangwa buryama ngo bakoreshe ibyo mudashaka mwihangane muzaba nk'abandi dufatanyije namwe. We are ready to support you that you will get everything. We shall support you that you will take every opportunity like any other person to be married, to create homes, to raise children and get jobs. And we are ready to take this message of awareness to every corner that disability is not a crime. I know very much that the world has more than 650 million people living with disabilities. Mwisi yose dufite abantu bafite uburema miliyoni 650 gusa. Abo bantu Imana yaremye mutekereza ngo ntabwo yari kureba. None rero chaka kurangiza inzu zacu turazubaka mara zikorangiza tugatera plaster siko ariko bamwe babura kisene zo gutera plaster bakakubaka kuzibamo izindi zo horwetswe n'ibyondo bazibagamo izindi zo bazikora bagashiraho na tiles uko kureba na za face bricks. Ayo mazu yose tuyararagamo na yacu none natwe imibiri yacu ntabwo ifite impuzu isa. If I don't have a strong skin like you, I am human. Kuko niri yanzu idateye plaster bayiraragamo ko batayivagamo ugasanga wowe ufite inzu idahorobetse ari guseka nyamweru kuki wewe utateye plaster inzu yawe nibukaze icyo ntashobora reka kucyindyose kugira uburema ntabwo ari icyaha ntabwo nkwiriye kwizira. Rero mwebwe muri iki gice turimo mwarakame this Uganda, let us take advantage of that. Umuntu akubwiye ngo natetse ngwino urye koresha amaguru yawe ugende none kandi urushaka ngo ugenze. President yaduhaye uburyo ngo abarema baje mu parliament, abarema baje ku bukiko, abafite ubumuga baje mu mashuri, ashiraho n'uburyo bw'amashuri ya UPE na USE kugira ngo udashoboye wese ufite wamufuna mpora. And we want to assure you that as NRM we shall continue supporting this community kuko nayo igihe yazaga yaje azi abantu bakennye bababaye kuko abakire ntabashaga kumubona bari bize abandi igihe cyo babaga babonetse kwabaga kumuhakanya no kumugambanira. Abandimwe mureke dukomeze mutwubake Kisoro yacu kandi mbibutsa ngo muri kuyubaka nubwo tubone intabire igaragara dutere n'imbuto kugira ngo abafumbira basarura amajambere. Rero njewe nabaye agahanga k'abagugunyi na n'ubu ndacyariho ndacyahanze kandi n'akarunda cyagashaka mu kandi maze mbereke nakoze kukansabira mutware chairman
mushuti wawe ejo bundi namubonye akuramukije kandi turi gusaba ngo batubonere university. Twifuza John Kare Institute of Science and Technology kugira ngo za courses ziri kure ntabwo badashoboye kuja kure kubera ibibazo byacu by'umubiri n'ibindi n'agasene. Urabizi ufite umurema ntakunze gupakaza ngo zize neza. Umuntu we byayobotse cyane n'umugabo witwa Yororo hariya niwe boss umva ufite ubumuga ufite isene zisumba n'iz'abakazi n'abandi ubumuga bugomba kuba ukuntu tubuza kubona agasene. So iyi university tuyihagire. Ejo bundi mbishe mutwara arabisa ari kuvuga ngo twige mu muburu mukanyongera nzanayirukaho. Ibi bintu byo kwihora bikora imifariso barajiriya barara mu mazu yabo barajya imigati yabo nuko bo bagakira twebwe tugasigarana ubukene nubwo dufite ubukire bwacu tukabajyanira. It must stop. People in Kisoro should also get opportunity of studying here in Kisoro up to university by state. It is not a crime to have a university like others. Kuki kabaririyo ntabwo badusumbye no gutora bayira we nizo dutora kijana kujana ni kubahuruza mwese bafumbira aho muri muza mu ntabare dushaka university abana bacu bashomere mu rugo niba n'izina ritaryoshe bavuga twongere tubisubiremo tubyandike ubusha ariko university igomba kuba mu Kisoro mu gisanje canje nazatanga avuga nti ariko mana we batekeye bateka bindi nanje ngo bateye university ngo bakunda Museveni kudusumbya baze ngo bari egero kudusumbya wakunda uzi kwikundirizwa we umugore akikundirizwa ku mugabo akikundirizwa umugabo akaja aho mukaja uriye umugore w'ingara akaba ari ugira uti ubunguka natwe niba ari ubugare turabwika. We are going to be stubborn if it means to be stubborn, but we must get our university. But we shall not go to another party. I want to declare this atazaji mutubeshera iwacu n'umuye natwe dushaka kugira gute kurya mwakoze cyane. We need a banner, just a banner. We take a picture with the chairman as he did for other duties. I go to church with her. She's a Seventh-day Adventist, and I love her character in church. She's a good singer, and I'm happy she's now a teacher. Should any other opportunity happen to take place as in teaching, I will make sure she becomes a teacher. You take it from me, any other opportunity of recruiting teachers. If it means stepping and storming the service commission, I will do it because sometimes they tell us the criteria, Manyavichi, that one must stop. We should start doing affirmative action for people who have challenges with life. Nyabo, Yoayana Vimene Morala and the reason we charge college. I don't know if you mean ibyo kuba muzaje gushaka imirimo ahandi no ugomba gukora iwanyu kigisha bene iwanyu bakamenya ngo nawe urakaza abana bagashika reka aguma smart amavuta ufite uruhu ngiriye ariko ubwo bari kurwaruka na bya bintu byo mukoresha kandi uri kureba mu kwezi nanga mu zuba muri kureba hejuru umupaka n'ukwezi n'izuba n'izuba anda ayo kampachi abandi mbabarire reka nanone mpamagare secretary for education and community development n'abagira abaho nakoze cyane. Brian amakaramu kugira ngo wige neza n'ibitabo ugume ukunze kwiga kugira ngo zigire akamaro mu bihe by'imbere.
Kimwe Aneti kugira ngo nibangura tuzi abana tubitangira amazina yawe. Amazina yanjye ni Maniro Keren. ibindi twaza gutwara turi kubigaba Amazina yanjye ni Maniro Keren. Mugombora ya Busanza. None imibereho y'abana banje bena nukubaho gutyo ubundi nje bita abana b'Abanyamweru ariko none kuko indeberera nari nkeya bayireberera kuko nshoboye kuko noroshye kuko ndashoboye n'Imana ikabimfashamo none nje cyatumye tuza kwifatanya n'abandi kugira ngo tumenyane na ndi nje bafite nyine nagiye tunasanga mfiteyo n'abandi nicyo kintu cyanshimishije muri byose. Iki cyishimira kino gitongore kubw'ibindi kiri kubakorera. Ngishimiraga kubera narabyaye umwana wa mbere kaja ndabona ari kwitonyagurika mu maso ariko ubu ngubu kuva bambaga amavuta n'isabune ubu ngubu dusigaye ndaronkamo nkabona batangiye kunyiriramo gake. Umugabo wawe arakutwariza atamukuza abana bawe? Umugabo wanje nta kibazo turamukubarira turumvikana. Barakujuma ngo bibarira abana bari bakuru? Sengesho mwitereze neza natwe dushimira Imana ituhurangirishije uyu mukoro n'amahoro. Mana y'imbabazi, Mana uhoraho, Mana twiringira, Mana wagiye neza, Mana turagushimira yuko wahaye n'abayobozi bacu umutima w'ibitekerezo no kutwihanganira bakaba batwunganiye. Mana turashimira n'abateguye uyu mukoro kuko wabahaye ibitekerezo byawe, kandi Nyagasani turagushimira ko wadukunganyije. Tunaragusaba tukwinginga kugira ngo wongere udufashe mu gihe cyo twaba dusubiye imuhira, dutandukane ku mibiri ariko ku mitima duhore turi bamwe. Kandi turagushimira yuko wahaye n'abantu umutima w'ubwenge no kureba yuko ibyo ushatse ari byo bibaho. Byose tubishimiye mu izina ry'Imana ihoraho, amina. Amazina yanjye banyitaga Harerimana Gilbert Enoch. Ishuri ryanjye nigira ku Standard Secondary School munsi ya kabiri. Iwacu yomva ni Nyarusiza hano ngaha haruguru Nyagisenyi kwa mutware wazanye muri tuno. Jewe buno munsi ndishimye cyane kubera aho ngaho twaje neza ndetse kujya gutaha neza. Baduhaye ibintu byinshi, baduhaye amapeni, baduhaye amasabune,
baduhaye ibitabo baduhaye n'akandi mavuta yo gufasha kugira ngo izuba ritatwotsa mbere. Rero nkatwe iyo tugiye ku zuba cyane nk'iyo ari manga izuba ridukoraga nabi riratwotsa tukaduhindura fesi indi yo kubona fesi indi y'amaraso ukabona bibaye nabi. So none twebwe ubu ngubu turishimye cyane kuba baratuyambye cyane, turashima uyu director wacu Michael Sabiti uva Kabare kubera yadufashije cyane mbere kiba atari ubu ngubu kibona ngaho tutahari. Ni ibibazo ki ukunze guhura nabyo na cyane mu gihe cy'uba urimo gukora imirimo mu gihe cy'uba uri ku ishuri nangwa aho uba uri hose? Ibibazo byo nkunze guhura nabyo ni kwifuza mwe ndaba ndi gukina n'abandi bana usange mbese n'abandi gukina nabo ukumva bamwe baraje nk'umwana umwe ukumva araje avuze ngo urarana rwanya mwese, ariko nanjye numva niyanze kuba imbaga nzi icyo ndiho. Sasa ibindi bibazo byo ntaho mvuye nabyo abuno naba mbese nibagiwe nko kwambara imbuto naba nibagiwe nk'umwisigaga amavuta ugasanga nk'izuba rinkoze nabi. Naho ubundi naba ndi kugenda ngahura n'umuntu ukumva ari igihe nabwo nandi kugenda ndi kujyana ku mumuhari mpura n'umuntu ari kuvuga imodoka aranyakura ngo mumwe ntuza rifite nje ndanga kuba nta nakwemera ngo umuntu mbere ufite uwo ntazi kubera nyine naho ibirura bizi nta napfa kwemera kugira umuntu ari kumva ari ntazi. None ni iki ni inama ki wagira cyane cyane abo nenda kubwira ubu ngubu umuntu utageze hano ntapfa kwemera kugira ariko nabo ku muntu ageze hano nk'umunsi wa mbere hari turabizi hari abakishe baba mu byaro hari nk'umubyeyi wabyaye umwana ariko yamwishe ngo yatinye ngo nkabona amuzanye bakamureba ngo batinye ngo bakavuga ngo urabona we yabyaye cakicanya mwiza. So bagatangira kumwahubwa agatinya ngo n'umuryango baramucamo, ariko natwe mfite mama yitwa Nyamboni Gavanisi, data yitwa Mbonyi Steven, ubu ngubu niwe chairman, niwe second chairman ukurikiye chairman w'icaro cyacu cya Gisenyi. Nta yiyanze iwacu mu cyaro barankundaga nta kibazo baranzi hose. So abo ngabo bakibafite mu cyaro nibabazane tubane hamwe tubaga hano ku district ku office n'undi za office zacu ziri hano ku police ni office zacu ziri. So babazane bateye kugira ubwoba ngo rico baba kubera natwe ntacyo twawe ubu ngubu turi hano.